affects everybody every day. It is your body's reaction to physical, chemical, emotional, or environmental influences. Some stress is unavoidable and may even be good for us. Stress can keep our bodies and minds strong. It gives us the push we need to react to an urgent situation. Some people say it makes them more productive at work and gives them more energy. Okay, very good. See, you did very well. The only word is the word urgent. Okay, there is an sound in here. Make sure you read that correctly. Urgent. Can you say that again? Urgent. See, you did fine. You did very good. All you have to do is you need to relax, look at what you're doing, pay attention to what you're reading. Okay? Yes. Okay? I don't ever want to hear that word stupid in this class again. Yes. All I right. will. Now, before I let you go, I want you to tell me, distinguish all of the S's in here. Is this a Z sound or an S sound in the word bodies? Uh, Z sound Okay. Why? because no, it is S sound. Now, look at the letter before the Hmm. S. You tell me. Don't Um, guess. You know the rules. I told you the rules. Now, look at the letter before the S. it is voiceless. Is a Y a voiceless? You tell me. Pronounce the Y sound. Do you hear a puff of air coming out? Or no? Or do you feel your vocal Um, cord vibrating? Go ahead. Make the Y sound. Your glide sound. is that yeah? Yeah. Is that right? Do you? Yeah. Yeah. Do you feel that vibrating? Yeah. Yes. So is it a voice or voiceless? Yes, voice. Okay. So is this S an S or a Z? Z sound. Okay. Để cho nói Gigi cái này để cho nói tiếng Việt nha. Yeah. Gigi đó không phải là không biết, Gigi biết, nhưng mà chỉ có một cái là Gigi không có chậm lời một tí xíu để suy nghĩ rồi mới answer. Gigi chỉ đoán thôi à. Tại vì lúc nào Gigi lên đây đó không phải một mình riêng Gigi mà rất là nhiều bạn không có slow down để suy nghĩ lại là những cái gì mình đã học qua, mình có thể đem ra đây, mình có thể nhớ lại, mình có thể recall lại, mình sẽ đoán được. Tại vì khi mà mình cứ đoán đi đoán lại đó, mình không có chắc chắn. That's why Jen không có thích các bạn khi mà dùng cái chữ I think. Okay, Jen muốn các bạn to be sure. Tại vì mình biết là các bạn biết cái rule này, mình đã nói cho các bạn rồi. Okay, khi mà các bạn cảm thấy mà các bạn nervous á, thì các bạn làm sao? Okay, mute microphone lại, hít thở vài take some deep breath. Okay, and slow down, calm yourself, and then read it or then answer me. Okay, and if you feel like too much stress, then hang up the phone. That's it. Okay, I know you know this, Zizi. I know you know this. Okay. Yeah. All right. Let's move on to the I'm next sorry. word. It's okay. It's okay. Just know that I know you know this. Okay. So the S in here, is it an S or a Z? Look at the letter. Z sound. No. Look at the letter before the S. The T. Is it a Man, I forgot S sound. okay? An S sound. Why? Because before the S is a T sound. It is voiceless. Very good. Very good. Okay. Let's move on to the next. Is this an S or a Z? Z sound. Why? Because U is a vowel Mm-hmm. and it is voiced. Very good. All vowels are voiced. Okay. All vowels are voiced. Good job. What about this? Mine. It is S sound Okay. Why is it an S sound? because Can you make the D sound for me and you tell me, is this a voice or a voiceless? is that
No, I don't want you to guess. I want you to Okay. pronounce the Yeah. sound. Pronounce the sound. Sorry. Um. The. D. Do you hear The. do you feel your The. vocal cord vibrating? Yes. Okay, so is it a voice or voiceless? A voice. Okay, so is the S in the word minds a S or a Z? Z. Okay, very good. So it is a Z, right? Okay, let's move on to the next. S or Z sound? Z sound. Okay, how do you know that? Because it is vowels. Very good. There you go, ZZ. There you go. You know it. You know all of this, ZZ. You just have to slow down and think. That's it. Give yourself time to think. Okay? Yes. Very good. You did a very good job. I know that you're stressed by talking to me, which is my intention too. Is to stress you out, okay? So remember, to distinguish the S sound, look at the letter before the S. If it is a voice, it will become a Z. If it is a voiceless, it will remain as an S sound, the original sound, which is an S sound. If it ends in an ES, if it's plural and not third person singular, like the word gives is third person singular, then it is a Z. But if it is plurals, like in the word buses, okay, like in that word, if it's plural, then it add an extra syllable, is, okay, which is create a short I sound. Now you remember the rules? Yes. Okay. Thank you for reminding me. It's okay, ZZ. It's really nice to Yeah. hear your voice today. I didn't see you yesterday, so I bet you were busy. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Mm-hmm. All right. Okay, let's move on to the next person is ending, okay? S sound ending. Okay, đây là S sound ending. Tại vì có nhiều chữ đó, khi mà nó kết thúc với là âm S đó, nó có thể đọc một là âm Z, hai là âm S, ba là âm is, okay? Nó có ba âm, okay? Ba âm giống như là cái âm ed vậy đó, nó cũng có ba cách, hiểu không? Thì làm sao mình biết được khi nào âm S nó trở thành âm Z, khi nào âm S nó giữ trọn là âm S, hay là âm S nó add vào một cái âm thiết khác, đó là âm is, okay? Có một cách để mình có thể phân biệt, đó là mình nhìn trước cái âm S, cái chữ của nó là voiced hay là voiceless, okay? Để trên ví dụ nha, okay? Ví dụ một cái voiceless trước nha. Chữ này là cái chữ cat, nó là singular đúng không? Nó kết thúc với lời một âm T. Thì mình biết âm T nó là một âm voiceless, đúng không bạn? Nghĩa? Đúng không? Right? Thì bây giờ mình muốn đổi cái chữ cat thành plural là mình nói có nhiều con mèo, đúng không? Có nhiều con mèo. Thì làm sao mình biết cái âm S ở ngoài sau cái chữ cat này sẽ phát âm là âm S hay là âm Z? Thì mình nhìn trước cái âm S, cái chữ của nó là cái chữ T. Nếu mà cái chữ của nó đó, trước cái âm trước chữ của nó là voiceless, okay, voiceless thì mình sẽ vẫn giữ trọn đó là âm S, nên trên nói là keep the original sound. Original sound, okay, original sound là giữ trọn vẹn, vẫn là âm S. Nên cái chữ cat này mình đọc nó là âm S ha. Nhưng mà nếu trước cái âm S nó là một cái âm voiced, okay, thì là âm S nó sẽ trở thành là âm Z sound. Bạn hiểu không? Ha. Okay, còn cái thứ ba, alright, còn cái thứ ba, những chữ mà gọi là những chữ mà số nhiều đó. Những chữ mà số nhiều nha, số nhiều plural, okay. Ví dụ giống như cái chữ buses, okay, bus là single buses, mình nói có nhiều xe bus, thì khi mà mình thêm cái âm es đó vào đó mà cho số nhiều đó, okay, thì mình sẽ thêm một cái âm thiết vào, thì nó sẽ thành hai âm trong cái chữ buses, okay, thì mình thêm vào âm is. Bạn hiểu mình nói không? Thì đây là cái ba cách để cho mình đọc đó. Okay, âm R là âm voiced, very good. Âm R là âm voiced. Bạn nghe nè, cần cổ của bạn sẽ rung. Nó là âm voiced, okay, nó là âm voiced. Ok, cảm ơn Nghĩa rất nhiều. Khi nào các bạn không hiểu, các bạn nhớ phải viết ra phòng để cho Trinh biết nha. Tại vì I don't want you guys to be lost.
Okay, hello? Hello, sis. Okay. All right, we're talking about stress.